Xin chào tất cả quý vị, đây là chương trình Tài Chánh của Little Sài Gòn TV. Hôm nay, Linda và Katie trở lại tiếp phần 4 của Insurance for Small Business. Đây là những chương trình về bảo hiểm, làm sao để cái small business của mình được bảo vệ qua những cái chương trình bảo hiểm. Hi Linda, please go right ahead to our part 4 and also it's our last part of the insurance. Yes. Okay, thank you. Please go ahead. Thanks, Katie. Hi, everyone. Thank you for joining us today. So as Katie said, we are finishing up our series today on insurance basics for small businesses. In our last program, we discussed workers' compensation, commercial auto insurance, and professional liability insurance. So for our quick review, workers' compensation insurance protects the employees in the case of a on-the-job injury or occupational diseases. It provides medical coverage and wage replacement while the employee is unable to work. And if needed, it would cover the business's legal expenses as well. Commercial auto insurance protects the business from liabilities and physical damages to the vehicles that are used by the business. There are two different types of policies. The first is traditional commercial auto, and this provides coverage for vehicles that are owned and used by the business. The other, the second, is hired and non-owned auto, which covers employee-owned vehicles when they are used for company business, and it also covers vehicles that the business rents. And then professional liability insurance, which is also called errors and omissions, protects the business from financial losses due to lawsuit claims filed by clients. It protects the business and individuals from claims that allege negligence, wrong advice, mistakes, misrepresentation, errors, and omissions. There are two types of policies that are options for you. The first is requires claims to be made while the policy is in effect at the time of occurrence, and also once again when at the time that the lawsuit is filed. The other second option is the policy must be in effect at the time of occurrence. However, it does not need to be in effect at the time of the filing for the lawsuit. So today we are going to move ahead and we're going to look at some of the lesser known types of insurance policies that are out there. And depending on your business and your situation, you may find that some of these can give you added protection, which will be obviously a benefit to your business. Quý vị vừa nghe cô Linda vừa review lại quý vị những cái loại bảo hiểm nào dành cho các tiểu thương của mình. Thì ở trong đó cái đầu tiên mà quý vị vừa nghe đó là workers compensation. Cái đó quý vị thường nghe rồi ha, mình có nhân viên có thể bị injury, accident trong cái công sở của mình, hoặc là occupational disease, những cái bệnh mà nó có thể liên quan đến cái ngành của mình, và sau đó là cái commercial auto insurance, tức là xe cộ mà nhân viên mình có thể dùng lái để mà deliver, hoặc là nó relate to cái công việc, hoặc là xe cộ mình thuê mướn để nhân viên mình lái để mà làm việc. Thì những cái đó là những cái mà nếu mà cái công ty của mình có những cái dịch vụ đó thì mình phải có commercial auto insurance. Rồi xong cái kế tiếp là cái professional liability hoặc là errors and omissions, là những cái mà bảo hiểm nó bảo vệ cho cái công ty của mình khi mà mình bị khách hàng họ kiện tụng bởi vì những cái service của mình hoặc là những cái mặt hàng của mình có thể không mang đến cho họ những cái điều họ được promise chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó quý vị phải có thêm cái nó gọi là professional liability. Thank you, Linda. Please go ahead. Okay. Thanks, Katie. Okay. So what we're going to do today is the first insurance type of policy that we're going to talk about is home-based business insurance. Yeah. There are millions of self-employed professionals that conduct business from their homes,
and they believe that their homeowners insurance is going to cover all of their needs. If you are operating from your home, you should be aware that your homeowners or your renters policies may actually not be covering your business property. In fact, if you haven't advised your policyholder that you are operating a business from the home, you may actually invalidate your policy altogether, and therefore you're putting both your home and your business at risk. It's recommended that you should consider having professional liability insurance and general liability insurance, or combining them into a business owner's policy or a BOP. And we discussed what those options were in a previous show and got into a lot more detail at that time. Since your homeowner's policy is going to actually cover the structure that you're in, your home-based business insurance can be customized to cover business property, things like equipment, supplies, inventory, your records, etc. And you may also want to be or need to add additional specialized coverage based on your particular industry. Depending on the nature of your business, you might also just be able to add a rider to your existing homeowner's policy to cover your business property. And just because you're home-based, that doesn't mean that you can forget about all the other different types of insurance, and you need to look and see what applies to you. Do you need auto coverage, personal liability, and a variety of other types of insurances? Now, a commercial umbrella insurance policy provides extra coverage beyond your existing policies. So if you were to lose a lawsuit for more damages than your existing insurance will provide, the umbrella policy basically kicks in to take care of the rest up to the total amount of coverage that you have purchased. Umbrella policies for, say, $1 million and up are relatively inexpensive, and something that you might want to consider to be able to add that extra layer of protection. Thank you, Linda. Quý vị vừa mới nghe về những cái bảo hiểm linh tinh ở đây nó không phải là có những cái tên, nhưng mà cái mà quý vị thường hay làm bây giờ nhất là home-based business ha. Thì home-based business bảo hiểm insurance nó sẽ cover cái gì? Có thể là trong nhà mình đã có home owners insurance, renters insurance, và những cái đó có thể nó không có cover những cái việc mà mình làm ở trong nhà. Ví dụ có rất là nhiều quý vị nấu ăn home chef chẳng hạn ha. Home chef có thể quý vị có license của home chef nấu ăn deliver cho người ta, nhưng mà bảo hiểm của cái nhà không có bảo vệ nếu mà bị ví dụ bị injury hoặc là mang đồ ăn đến cho người ta có vấn đề này kia. Cái đó quý vị phải coi, và vì vậy cho nên quý vị phải nên consider một cái professional liability và một cái general liability. Thì hai cái insurance này đó Linda và Katie đã cover những cái buổi trước rồi, đúng không? Và sau đó nó có một cái nữa nó gọi là commercial umbrella insurance. Cái commercial umbrella là giống như là nó là cái dù nó che thêm extra. Thì khi mà mình làm những cái ví dụ như là home chef chẳng hạn, thì mình sẽ có những cái bảo hiểm mà mình mua rồi, mình muốn extra protection thì mình mua cái commercial umbrella. Thì cái này đó nó sẽ additional, nó sẽ cover bên cạnh những cái policy mình đang có ha, và nó sẽ cho mình extra protection. Ví dụ như quý vị có một cái vụ việc gì đó xảy ra và bảo hiểm thông thường của mình nó đã trả rồi, nhưng mà mình vẫn không có cover được cái mà người ta kiện, thì cái extra extra protection của cái commercial umbrella này nó sẽ cover cho quý vị. Và giống như Linda vừa mention, nó không có đắt quá, nó có, bởi vì nó biết rằng là mình đã có những cái policies khác
những cái general liability, mình có những professional liability rồi, thì cái này chỉ là cover thôi ha. Cho nên có thể quý vị nên look into that for home-based business. Dạ, xin quý vị đừng rời làn sóng của Little Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, và sau đây tiếp tục những phần insurance cho small business thì Linda và Katie mang cái thông tin này. Đấy là phần thứ 4, cũng giống như là phần cuối của cái business insurance, để mang đến những cái thông tin này cho quý vị. Linda, please go ahead. Okay, thanks, Katie. Okay, so the next type of insurance we're going to look at is in regards to employment protection. If you have 10 or more employees, you may want to consider getting employment practices liability insurance, also known as employer's liability insurance. It helps to protect your business from employment-related claims. This includes claims of discrimination, sexual harassment, and wrongful termination. When you're deciding if this type of coverage would benefit you, you want to consider whether this is whether it's typical within your industry to have a high turnover, or if there are a lot of legal cases being called against your business. If your business has a strong HR department and it implements formal employment practices, then you may not actually need to get this type of coverage. You're going to have to look at your particular situation. However, if you do decide not to purchase this type of coverage and you have 10 or more employees, you might still benefit in taking and having some financial reserves put aside in case you need them for self-insurance. Next, we're looking at key person insurance, also called key man insurance. It pays a death benefit to the business if an owner or a top executive or some other critical team member passes away. It provides funds to the business to be able to continue operating if the person's death would have a negative impact on the business in preventing it from being able to continue to operate efficiently. It can help the business to survive if the key person is difficult to replace, if they have a very specific and very specialized skill set, or if they generate significant revenue for the business. This type of policy would provide coverage for, say, a founder or an owner of the business, your corporate executives, possibly a top salesperson, or a company specialist. It will help cover losses from the death of the insured person or lost revenues and damages if the insured party is unable to work due to illness. In the case of death, the benefit is paid to the business, and it's intended to save the business from bankruptcy and closure. The policy will only cover financial losses when the person is actually named in the policy, dies, or becomes ill. Quý vị vừa nghe cái phần kế tiếp trong cái phần bảo hiểm là nó gọi là Employment Practice Liability Insurance. Nếu mà quý vị có trên 10 nhân viên thì quý vị nên suy nghĩ đến cái bảo hiểm loại này, bởi vì nó bảo vệ cho cái business mình từ những cái nhân viên employment related claims, tức là nhân viên mình tố tụng lại. Thì cái bảo hiểm này thông thường thì những cái công ty nào mà có từ 10 nhân viên trở lên thì mình nên consider.
Thì trong đó nếu mà quý vị có một cái HR department mà thiệt là hay, thiệt là giỏi, để làm gì? Để có những cái handbook cho nhân viên để họ biết những cái mà công ty của mình theo những cái guideline như thế nào, trong đó có discrimination, trong đó có sexual harassment, trong đó có wrongful termination. Nếu mà quý vị có một cái HR department mà rất là giỏi, những cái người mà họ rất là hiểu về cái luật của employment, để mà có những cái orientation, onboarding cho nhân viên rất là tốt, thì có thể quý vị không cần cái employment liability, practice liability bảo hiểm này, nhưng mà một trong hai cái quý vị phải có. Còn không thì nhân viên mình có thể một ngày không vui đi kiện tụng lại mình về vấn đề discrimination hay sexual harassment đối với là những nhân viên ở trong công ty. Và kế tiếp là nó gọi một cái bảo hiểm, nó gọi là key person insurance. Key person insurance là trong cái policy đó mình sẽ nêu tên những cái nhân vật rất là important, những cái người mà cái business của mình rely heavily trên những cái performance của những người này, salesperson, ông chủ, bà chủ, hoặc là những cái vị trí rất là quan trọng. Thì key person insurance, nếu mà người đó có thể là bệnh hoặc mất đi, thì mình sẽ dùng cái bảo hiểm đó, tiền đó để mà mình carry on cái operation của cái business, thuê mướn người khác hoặc là như thế nào đó, thì cái đó gọi là key person insurance. Did I take much of your time? Please. Not a problem. Not a problem. And the last type of insurance that we're going to take a look at is cybersecurity insurance. It's also often called cyber liability insurance. It's a relatively newer form of insurance, and many times the small business owner doesn't realize that this is protection that they could get for their business. Even if you have a really good training program and you have a very robust security plan, your business could still become a victim. And cybersecurity insurance can protect your business from financial and operational ruin if you are attacked. Cybersecurity insurance covers the cost and losses that are associated with cyber threats. These threats can include cyber extortion, where the insurance would protect the business from the costs that are associated with cyber ransom demands, data breaches, where the protection covers costs that are incurred for things like breach identification and notification, payments for credit protection and crisis management services, and potential business interruption, which applies to a network-dependent system and leads to the loss of income. It also covers expenses that are associated with data recovery, like restoration, repair, or replacement of damaged data and software. You can also add additional coverage to your policy for things like information security, cybercrime, and digital media coverage. Information security covers legal defense and claim resolution costs if the business is accused of mishandling certain personal or confidential information. Cybercrime covers financial loss from cyber fraud, including fund transfers, and digital media coverage includes legal claims for defamation or copyright infringement against the content that you share online. So this brings our series on business insurance basics for small businesses to a conclusion. We hope we've been able to give you some insight and maybe some new information and help you to be able to make the right decision for your business now and its future. When you're ready, be sure to contact a trusted insurance broker that will be able to help you make your final selections. Quý vị vừa mới nghe cái phần cuối của cái bảo hiểm là nó gọi là Cyber Security Insurance. Quý vị cũng biết cái này là rất là mới đúng không? Bởi vì từ xưa mình không có làm việc nhiều online, bây giờ mình dùng heavily online, cho nên cái Cyber Security Insurance là một cái, nếu mà công ty của quý vị
làm việc rất là nhiều trên mạng và trên social media, tất cả những cái đó thì cyber security insurance nó sẽ bảo vệ cho quý vị cái gì? Khi mà thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy rất là nhiều công ty họ turn làm việc ở trên mạng xã hội, làm việc ở trên internet, nó không phải làm việc traditionally ở một cái cửa tiệm hay này kia nữa. Thì nếu mà quý vị nằm trong cái business của cyber, làm trên cyber thì nên có cái bảo hiểm này. Có thể nó cover những cái giống như là cyber crimes, những cái scams hoặc là hackers hoặc là kia ở trên mạng xã hội, copyright, infringement hoặc là information security mà nó bị leaking information ra cho người khác bởi vì tụi hackers này kia chẳng hạn, thì đó là những cái bảo hiểm mà rất là quan trọng nếu mà công ty của quý vị hiện giờ đang là một trong những công ty dùng mạng xã hội. Vừa qua những tuần lễ vừa qua, Katie cũng giống như Linda mang đến những cái bảo hiểm dành cho tiểu thương. Quý vị nên nói chuyện với lại agent, những người nào mình tin tưởng để xem rằng là cái business của mình, trong cái ngành của mình, bảo hiểm nào nó cover cho mình để bảo vệ cái tài sản của cái business của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn quý vị vào những tuần sau.